Hello, hi, good evening. Good evening, all. So, I think this live is a little special because everyone is after a long vacation, it seems, and also after celebrating Onam. We hope that you had a wonderful Onam celebration. So, but for a few, like when I inquire with all our students, they were a little tense because they had an exam today. സോ ഓണമൊന്നും ആഘോഷിക്കാതെ വലിയ ആഘോഷങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ എക്സാമിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ എക്സാം ആയിരുന്നു ഇന്ന്. അപ്പോൾ ഓണമൊക്കെ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ എഴുതിയ എക്സാമിനേഷൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ഓൾസോ ദോസ് ആർ പ്ലാനിങ് ടു റൈറ്റ് എക്സാം വെരി സൂൺ അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ലൈവ് അല്ലേ. ഓക്കെ, സോ വി വുഡ് ലൈക്ക് ടു ലിസൺ ഫ്രം യുവർ സൈഡ്. So, first of all, we actually encourage comments from your side. So, it is good that it's know that you are watching this, and please pass your comments. Okay, so Anju Arun. Hello, Anju. So, I think initially, please tell me how was your honor. Hi sir and hi ma'am. I think we had a wonderful Onam celebration Exactly. here in the Let's Play Language Academy. I think എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്ത സെലിബ്രേഷൻ തന്നെയായിരുന്നു. As I said in the last live പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, this is a special Onam for us because അക്കാഡമിയുടെ ഫസ്റ്റ് ആനിവേഴ്സറി അല്ല, ഫസ്റ്റ് ആനിവേഴ്സറി വരുന്നത് നവംബർ 1 ഫസ്റ്റ് ആനിവേഴ്സറി വരുന്നത് ഒഫീഷ്യലായിട്ട് അല്ലേ. ഓൺലൈനിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ റെഗുലർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ആനിവേഴ്സറി വരുന്നത് നവംബർ 1 സോ നമുക്ക് ഈ ഓണം അല്ലേ, നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഓണം നന്നായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസും സ്റ്റാഫ്സും നോൺ ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫ്സും എല്ലാവരും നല്ല അടിച്ചു പൊളിച്ച ഒരു ഓണം തന്നെയായിരുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും ഒത്തിരി എല്ലാവരും ഇപ്പോഴും ആ ഒരു ആനുവൽ ഓണം സെലിബ്രേഷൻ തന്നെ ബാക്കിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എക്സാക്ട്ലി, ലൈക്ക് വി ഹാഡ് എ വണ്ടർഫുൾ ടൈം. എല്ലാവരും വളരെ റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് ഒത്തിരി സന്തോഷിച്ച് സദ്യയൊക്കെ കഴിച്ചു പോയി. എന്താ പറയുക, നല്ലൊരു ഓണം സെലിബ്രേഷൻ ആയിരുന്നു നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ആൻഡ് ഐ വാസ് സോ ഹാപ്പി ടു സീ സോ ആക്റ്റീവ് സ്റ്റുഡൻസ് ഹിയർ ഫ്രം IELTS ആസ് വെൽ ആസ് OET ആൻഡ് ഓൾസോ ഇൻക്രെഡിബിൾ എമംഗ് ദി സ്റ്റാഫ്സ്. എല്ലാ സ്റ്റാഫ്സും ഒത്തിരി നല്ല രസമായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ആ ഒരു ഹാങ് ഓവറിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. യൂഷ്വലി നമ്മൾ OET ലൈവ് ആണല്ലോ, OET എക്സാം ബേസ്ഡ് ലൈവ് ആണെന്ന്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഐ വുഡ് think I should congratulate all the IELTS trainers and students because നമുക്ക് നല്ല റിസൾട്ട്സ് ഈ ആഴ്ച IELTS ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാ ടീച്ചിങ് IELTS സ്റ്റാഫ്, ഓൺലൈൻ ആൻഡ് റെഗുലർ സ്റ്റാഫിനും ഞങ്ങളുടെ ബിഗ് കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ടു ദി സ്റ്റുഡൻസ്. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഡെഡിക്കേഷൻ ഫുൾഫിൽഡ് ആവട്ടെ. Okay, so we have got some messages. Let's go through that and we'll start the session straight away. Anju, hi Anju. Grishma, hello. Shubhangi, hi Shubhangi. Shamli, hi. Reena, hello. Bensi, hi sir and ma'am. Hi Bensi. Sonia, hi Sonia. Ammu, Priya, Ammu, hi. Good evening. Good evening. Onam video super ആയിരുന്നു. Okay, Sonu, she was one of our students. Okay. So I think you might have missed the celebration. Yes, I think we have welcomed everyone here, but we understand that examine തിരക്കൊക്കെ ആയത് കാരണം കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും വരാൻ പറ്റാതെയുണ്ട്. So, like there have been people who have celebrated Onam here. Celebrated Onam along with OET studies. Celebrated Onam studies, okay. That's nice. So those are celebrated here. Like you can also comment how was it എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. സോ നമ്മൾ വളരെ ടെൻസ്ഡ് ആയിട്ടൊന്നും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തില്ല, നമുക്ക് വളരെ റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ബട്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡോണ്ട് ഫർഗെറ്റ് ഇന്നത്തെ എക്സാമിനേഷൻ ലിസണിങ്, റീഡിങ്, റൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് സ്പീക്കിംഗ് വിൽ കം ടു ദാറ്റ്. സർ ഓൾറെഡി ലെറ്റർ ഒക്കെ ആയിട്ട് റെഡിയാണ്. വിൽ ബി റീഡിങ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഓൾസോ വിത്ത് സ്പീക്കിംഗ് ആൻഡ് ലിസണിങ് ആൻഡ് റീഡിങ് ഇൻ ജനറൽ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒക്കെ ഒന്ന് ജോയിൻ ആവുന്ന സമയമാണ്. You're not only a good teacher, happy to know that you're a good dancer too. Like it's like you know, all here is good dances. ഞങ്ങൾ പറയുവാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഇവിടെ മിനി ചേച്ചി മുതൽ എന്താ പറയുക, എല്ലാ നോൺ ടീച്ചിങ് ആൻഡ് ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫ്സ് എല്ലാവരും വന്ന് സ്റ്റേജിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട്. സോ ഇറ്റ് വാസ് എ ഡേ ഓഫ് ഹാപ്പിനെസ്. ആരാണെങ്കിലും കളിച്ചു പോകും ആക്ച്വലി. സോ താങ്ക് യു ഫോർ ദ കമൻറ്റ് Reena, sorry. Okay, so once again നമുക്ക് ക്രാഷ് കോഴ്സിൻ്റെ
കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും കൂടെ റിമൈൻഡ് ചെയ്യിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാര്യത്തിലേക്ക് ബിക്കോസ് ഒരു പുതിയ ക്രാഷ് കോഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. സോ അതൊന്ന് റിമൈൻഡ് ചെയ്യിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് മുമ്പിലുള്ളത് സെപ്റ്റംബർ 24ന്റെയും ഓഗസ്റ്റ് 8ന്റെയും എക്സാമിനേഷൻ ആണ് അടുത്ത ഇമ്മീഡിയറ്റ് 2 എക്സാംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഈ 2 എക്സാംസിന്റെയും ക്രാഷ് കോഴ്സ് സീറ്റ്സ് ഓപ്പൺ ആണ്. ഈ വരുന്ന തിങ്കളാഴ്ച 12th of സെപ്റ്റംബറിൽ നമ്മൾ സെപ്റ്റംബർ 24ന്റെ 10 days ക്രാഷ് കോഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. സോ ദ രജിസ്ട്രേഷൻ ക്ലോസസ് ടുമോറോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം. ആൻഡ് ഓൾസോ ഫോർ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഹു ഹാവ് ടേക്കൺ ഡേറ്റ്സ് ഓൺ 8th of October നിങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ ക്രാഷ് കോഴ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം. വി ആർ ബിഗിനിങ് അവർ 23 days ക്രാഷ് കോഴ്സ് ഫോർ October 8th എക്സാംസ് ഓൺ ദിസ് മൺഡേ ആസ് വെൽ. സോ ഈ ക്രാഷ് കോഴ്സിൻ്റെ പുതിയതായിട്ട് കഴിക്കുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും കൂടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. ക്രാഷ് കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റിപ്പീറ്റഡ് സ്റ്റുഡൻസിനാണ്. സമയം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഡെയിലി എല്ലാ മൊഡ്യൂൾസിൻ്റെയും 2 പ്രാക്ടീസ് മെറ്റീരിയൽസ് വെച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോഴ്സാണ് ക്രാഷ് കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. മാത്രമല്ല ക്ലോസ് ടു ദി എക്സാം ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളോട് ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സ്പെഷ്യലി റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ബിക്കോസ് വളരെ അടുത്ത് എക്സാമിന് വളരെ അടുത്തുള്ള കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇരുന്ന് അങ്ങ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ക്രാഷ് കോഴ്സ് ആണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും സമയം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ. സോ നമ്മൾ ഡെയിലി 2 റീഡിങ്, 2 ലിസണിങ്, 2 റൈറ്റിംഗ്, 2 സ്പീക്കിംഗ് ഡെയിലി നമ്മൾ ചെയ്യും. അതിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ട്രെയിനിങ് ആയിരിക്കും റൈറ്റിങ്ങിന് സ്പീക്കിങ്ങിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ എൻ്റെയും പ്രിയമാമിൻ്റെയും സെഷൻസ് ഡെയിലി നിങ്ങൾക്ക് മാസ്റ്റർ ക്ലാസ്സസ് ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. റീഡിംഗ് ലിസണിങ്ങിന് നമുക്ക് സ്പെഷ്യൽ സെഷൻസ് ഡെയിലി ഉണ്ട്. മോക്ക് ടെസ്റ്റുകളുണ്ട് സാറ്റർഡേസിൽ. സോ വളരെ ഇൻറ്റൻസീവായിട്ട് എക്സാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ക്രാഷ് കോഴ്സ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ഫോർ സ്റ്റുഡൻസ് ദോസ് ഹു ഹാവ് ടേക്കൺ their dates on these 2 like September 24th and October 8th can register. നാളെ ഈവനിങ്ങിൽ അഡ്മിഷൻസ് ക്ലോസ് ആവുന്നതാണ്. And yes, so we have some students in YouTube as well. Jijo Cherian, hello, hi sir and ma'am, and Priyanka, we share the same name actually. Hi sir and hi ma'am. Hi Priyanka. Revati, the same. Hi Revati. Okay. And Erin Mangalashiri, hi Erin. Sia, hi Sia. How was your Onam, Sia? Okay. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഓണം ഒക്കെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്ത് അടിച്ചു പൊളിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ടൈം ടു ബാക്ക് ടു യുവർ സ്റ്റഡീസ് ആൻഡ് ഫോർ ദ പ്രിപ്പറേഷൻ. ഇനി നമുക്ക് സെലിബ്രേഷൻസ് തൽക്കാലം മാറ്റി വെച്ച് നമ്മുടെ സ്റ്റഡീസിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ദിസ് ലൈവ് ഈസ് നോട്ട് ഓൺലി ഇന്റൻഡഡ് ഫോർ ദ പീപ്പിൾ ഹു ഹാവ് ടേക്കൻ ഹു ഹാവ് ഡൺ ദെയർ എക്സാം ടുഡേ, ബട്ട് ഓൾസോ ഫോർ അപ്കമിങ് എക്സാം ടേക്കേഴ്സ്. ബിക്കോസ് ഓൾവേസ് നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് റിയലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു ഗെറ്റ് യുവർ സെൽഫ് അക്വൈൻറ്റഡ് വിത്ത് ദ എക്സാം പാറ്റേൺ ആൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബീങ് ആസ്ക്ഡ് and the difficulty level, everything has to be updated. കാരണം നിങ്ങൾ ഈ തരത്തിലുള്ള എക്സാമിനേഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രീവിയസ് എക്സാംസ് എന്തായിരുന്നു, അതിൻ്റെ പാറ്റേൺ എങ്ങനെയാണ്, എന്ത് ടൈപ്സ് ആണ്, നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണോ വരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ സ്പീക്കിങ്ങിനാണെങ്കിലും ഐ കുഡ് ഹിയർ സം സ്റ്റുഡൻസ് comments after the exam. അവർ ചെയ്ത ഏതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇന്ന് അതേ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വളരെ ഹാപ്പിയാണ് കേൾക്കാനായിട്ടുള്ള. അതെ, തീർച്ചയായിട്ടും. എക്സാമിന് ശേഷം കുട്ടികളെ വിളിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത പോലത്തെ ലെറ്ററാണ് സർ, ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് കെയർ ആയിരുന്നു, സ്പീക്കിംഗ് കാർഡ് ആണെങ്കിലും കണ്ടീഷൻ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരുന്നു, പക്ഷേ സിറ്റുവേഷൻ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളും സെയിം ആയിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് സോ ദേ ഫൈൻഡ് എ ഫെമിലിയാരിറ്റി. അവിടെ തന്നെ അവർക്ക് കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടുവാണ് അല്ലേ. നമ്മൾ എത്രയൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ഒത്തിരി എല്ലാ പ്രിപ്പറേഷനും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ അന്നത്തെ ഒരു ദിവസത്തിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അല്ലേ. 4 modules അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ നേരത്തും if you need to get success അല്ലെങ്കിൽ അത് വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ടിലോട്ട് വരണമെങ്കിൽ ദാറ്റ്സ് പ്യൂർലി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഡേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ, ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പീക്കിംഗ് കാർഡ് കാണുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ റീഡിംഗ് ലിസണിംഗിൽ ഒരു ഫെമിലിയാരിറ്റി തോന്നുമ്പോൾ വിച്ച് ആക്ച്വലി ബൂസ്റ്റ് അവർ കോൺഫിഡൻസ്. ഈവൻ ലിസണിംഗ് പാടായിരുന്നു, ബട്ട് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു റീഡിംഗ് ഇതെനിക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്, താങ്ക് ഗോഡ്, അങ്ങനെ ഒരു നമുക്കൊരു ഭയങ്കര റിലാക്സേഷനും ഒരു ബൂസ്റ്റിംഗ് എനർജിയുമാണ്, ഇസ്ന്റ് ഇറ്റ്? സോ ദാറ്റ്സ് വെർ വി ഫീൽ വെരി കംഫർട്ടബിൾ. ആൻഡ് അന്നത്തെ ഒരു ദിവസം നമുക്ക് ആ ഒരു എനർജി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ആ ഒരു എക്സാം റിസൾട്ടും അതുപോലെ തന്നെ വരും അല്ലേ. സോ എനിവേ, ഹായ് മേഘ്ന. എനിവേ, സോ ലെറ്റ്സ് come back to the particularly about today's examination. Listening and reading generally students പറഞ്ഞത്. So I was very happy to hear this. എനിക്ക് സ്റ്റുഡൻസ് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും തോന്നിയില്ല. പാർട്ട് എ ഫോർ റീഡിംഗ് വാസ് ലിറ്റിൽ tricky, but then it was manageable എന്നാണ്. I think a majority of students അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്.
സോ ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് അഗൈൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആ കോൺഫിഡൻസിന്റെ പാർട്ടും കൂടെ ഉണ്ട്. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേ ഒരു എക്സാം ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇച്ചിരി ടഫായിട്ടാണ് തോന്നിയെന്നുള്ളത്. ബട്ട് ദെൻ ഹൗ ദേ പ്രസന്റഡ് ഇസ് ലൈക്ക് ഇറ്റ് വാസ് ട്രിക്കി ബട്ട് ദെൻ മാനേജബിൾ. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് നമ്മുടെ അന്നത്തെ ഒരു പോസിറ്റിവിറ്റി അന്നത്തെ ഒരു എനർജിയാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലേ. സോ വെൻ യു ലുക്ക് ബാക്ക് ആ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇറ്റ്സ് ബീൻ വെരി പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് ഹാപ്പി ടു നോ അബൌട്ട് ദാറ്റ്. ഈവൻ ലിസണിങ് ആണെങ്കിലും റീഡിങ് ആണെങ്കിലും സ്റ്റുഡൻസ് എന്താ പറയുക വളരെ ട്രിക്കിയും കൺഫ്യൂസിങ്ങും ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. They were quite happy about the reading and listening sessions എന്നാണ് generally പറഞ്ഞത്. And if you have any difference in your opinion, definitely you can mention this. Jofina, hi. Yes, Josie, hello Lucy. Pavadi, hello Pavadi, good evening. Good evening. Jofina, hello. Good evening Jofina, yes. Nice to see you. Regarding A part, so tricky, exactly. Parvati പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ as I have mentioned, A part was little tricky, but that was manageable, isn't it? So ഇത് തന്നെയായിരുന്നു പൊതുവെ എല്ലാവരുടെയും അഭിപ്രായം. So like what we try to do is like ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ റീഡിങ്ങിന് വന്നിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ്. സോ അതൊന്ന് നമ്മൾ ഇനി റെഫർ ചെയ്യുക. നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻസിനോട് ചോദിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഹെഡിങ്സ് ടോപ്പിക്സ് അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആർട്ടിക്കിൾ നമ്മൾ എടുക്കുക. അതുമായിട്ട് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആ ആർട്ടിക്കിളിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാക്കാം. സോ വിൽ ഗെറ്റ് ഫെമിലറൈസ്ഡ് വിത്ത് ദ ടോപ്പിക്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ആസ്ക്ഡ് ഇൻ ദ എക്സാമിനേഷൻ. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ ലൈക്ക് എക്സാമുമായിട്ട് നമുക്ക് റീഡിംഗ് ലിസണിംഗ് വേറെ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഈസി ആൻഡ് സിമ്പിൾ ടോപ്പിക് ഔട്ട് ആയിരുന്നു. സോ അങ്ങനെയാണ് like we try to make familiarity with the reading and listening sessions അല്ലേ. അതല്ലാതെ നമുക്ക് ഒരു തരത്തിലും റീഡിങ് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ള ഹോൾ പാസേജ് പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദാറ്റ്സ് ഇമ്പോസിബിൾ. ബട്ട് ദെൻ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് റീഡിംഗ് ലൈക്ക് ഇറ്റ് വുഡ് ബി ഈസി. Like they will recollect all the scenario and will give to us and we develop a question papers. Request from Pradeep Yadav on YouTube. Hi ma'am, so please discuss in English definitely. This is a common comment that we often get from our students. But it's actually due to some limitation. There are a majority of Malayali audience on one side and a few. So we'll definitely try, if we speak any important points, definitely we'll translate in English as well. So we'll try to do both in English as well. Definitely. Okay, so Anjida, hi Anjida. Jibi Mariam, hi Jibi. Yes. Okay, so straight away so again, that was a general idea that we got, and Parvati has already commented on it that got the part A is a bit tricky, so which we have already said. So let's wait and see. Yes. Chitra, hi. We have some apologies as we couldn't make our speculation this week. So like there have been many students even in offline classes, they've before they leave the celebration they were inquired me, especially I remember the name Sanjalakke choichirnana, will there be speculation this week, and I said yes, of course there will be speculation, but I feel really sorry that we really have to make all our staffs to come back in order to make this speculation, but they were quite busy in the Onam celebration, especially it was on 8th I guess. Yes. So തിരുവോണത്തിൻ്റെ അന്നായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് we actually couldn't make it. We apologize for the same. But also our routine Friday live and grammar sessions yes ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല, but we will do it on the next week. We will resume it from the next week. Definitely. Without any fail. Okay, sorry for that anyways. So Chitra, Sanilesh, hi. Naufal, hello. Ponsi, good evening Ponsi. Sandra, hi Sandra. Sijumol, part A was not easy. Yes. Okay, so that was a common comment from yes. every students. Agnes, Eldus, hi. Fine. So I think we will directly start with the writing. Yes. So how was your writing module for students those who have exam today? Please make a comment. How was your writing exam today? So what was the type of question? How was it? Was it easy or tricky? Were there any elements of confusion? So you can share your experience. It will be helpful for me as well as to the students who are ready to take exams in the upcoming days. So please make your comments. How was the writing module in particular? Okay, so writing module എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ Share കമന്റ് your comments, and by the way, I will give my opinion regarding this question. Yes. So to be honest, this was really a simple question. It was really a simple question.
So we are actually eager to know when you will be saying that it was a tough question. Anyway, I predicted a home visit question this week, but that was not that successful. Today's question was a transfer Of care. care. Yes. So this kind of letter was asked back in, I think, August 7th of 2021. And there is also a question in the official website. I exactly forgot the number, I think 3rd or 4th. So there is even a question like this, transfer of care. So moving to the question. ഇതൊരു വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റൻ ആയിരുന്നു. ഇവിടെ നമ്മുടെ പേഷ്യന്റ്, ഹിസ് നെയിം ഇസ് ഐ ഫോർഗോട്ട് ദ ഫസ്റ്റ് നെയിം, പിറ്റ്മാൻ, മിസ്റ്റർ പിറ്റ്മാൻ എന്ന് വിളിക്കാം നമുക്ക്. ദിസ് പിറ്റ്മാൻ വാസ് എ 70-year-old man and this patient has got some lifestyle diseases due to his age. 70-year-old ആണ്. So like cholesterol ഉണ്ട്, hypertension ഉണ്ട്, cholesterol അങ്ങനെ കുറച്ച് രോഗങ്ങളുള്ള ആളാണ്. And he's also taking medication for the yes, he is on some medications, and recently 3 weeks before, this patient was admitted to a hospital, to the emergency department with some complaints, yes, which is suggestive of transfer letter exactly, which is suggestive of stroke. And the stroke ആയിരുന്നു ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. transient yes, some kind of stroke anyways. So this patient was diagnosed stroke 3 weeks ago, and he was under close observation for 24 hours. And after this close observation for 24 hours, he was discharged home with some instructions. He was advised to follow a strict diet, reduced salt and increased protein rich something, fiber rich അങ്ങനെ കുറച്ച് ഡയറ്റ് പ്ലാൻ ഒക്കെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുത്തു വിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. And also he was provided warfarin daily, once in a daily 5 mg വെച്ചിട്ട് warfarin anticoagulant ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ മെഡിക്കേഷൻസും കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യാനും ഡയറ്റും ഫോളോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു പേഷ്യന്റിനെ വീട്ടിലേക്ക് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തിട്ട്. And after 1 week, I think this patient was admitted to hospital by 15th of December. And once again, to the people who are watching this for the first time, today's date, even today was 8th of January without any change in that. വളരെ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്. fully OET 8th of Jan ആണ് ഫോളോ ചെയ്തത്. There is not to be mentioned, അത് വളരെ മെൻഷൻ ചെയ്ത് ക്ലീഷേ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. But still, for the new watchers, I should say that. So 8th of January 2022 today's date ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. And 15th of December 2021 പേഷ്യന്റ് വീക്ക്നെസ് അങ്ങനെ കുറെ ഹാഫ് പാരലൈസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആയിരുന്നു. യെസ്, അങ്ങനെ പേഷ്യന്റിന് സ്ട്രോക്ക് ആയിരുന്നു ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തിരുന്നത്. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഈ പേഷ്യന്റ് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തു. 24 hours ഒബ്സർവേഷന് ശേഷം പേഷ്യന്റിന് വാർഫറിൻ ഫോളോ ചെയ്യണം, ഡയറ്റ് ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ 1 week വിത്ത് റിവ്യൂ വിത്ത് ഫാമിലി ഡോക്ടറിനായിട്ടുള്ള റിവ്യൂവിൽ മനസ്സിലാക്കി ഈ പേഷ്യന്റ് മെഡിക്കേഷൻസ് കൃത്യമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ പേഷ്യന്റിന്റെ ഡയറ്റ് ഇദ്ദേഹം നോൺ കോംപ്ലൈന്റ് ആണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാർഫറിൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം. INR റേറ്റ് 2.6 or 7 മറ്റോ ആയിരുന്നു. ഐ തിങ്ക് 1.1 or below ആണ് നോർമലായിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ INR 2.7 ആയിരുന്നു. വാർഫറിൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണമെന്നാണ് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിന് വീണ്ടും നേഴ്സിന്റെ ഒബ്സർവേഷനിൽ വിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ആൻഡ് ടുഡേ ഡ്യൂറിംഗ് റിവ്യൂ വിത്ത് പ്രാക്ടീസ് നേഴ്സിന്റെ റിവ്യൂവിൽ മനസ്സിലാക്കി പേഷ്യന്റ് ഇപ്പോൾ മെഡിക്കേഷനോടും കോംപ്ലൈന്റ് അല്ല, ഡയറ്റിനോട് ഇപ്പോഴും നോൺ കോംപ്ലൈന്റ് ആണ്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇനീഷ്യലി പേഷ്യന്റ് കോംപ്ലൈന്റ് ആയിരുന്ന മെഡിക്കേഷൻ വാർഫറിനോട് പേഷ്യന്റ് ഇപ്പോൾ നോൺ കോംപ്ലൈന്റ് ആണ്. കാരണം ഹി വാസ് മിസ്ലീഡഡ് ബൈ സം ഇൻഫർമേഷൻ ഓവർ ദ ഇന്റർനെറ്റ്. പേഷ്യന്റിന് ഇന്റർനെറ്റിൽ കുറെ ഇൻഫർമേഷൻ വായിച്ചതിലൂടെ പേഷ്യന്റ് മിസ്ലീഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഇതിന് കുറെ സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, ഹെഡ് ഏക്ക് പോലുള്ള കുറെ സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഉണ്ട് എന്ന് പേഷ്യന്റ് മിസ്ലീഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടതോടെ ഇദ്ദേഹം മെഡിക്കേഷൻസ് എടുക്കുന്നതും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിരുന്നു. സോ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് നേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ പേഷ്യന്റിന് ഈ അഷുറൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അതായത് മരുന്ന് മെഡിക്കേഷൻ എടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ പറ്റി, സൈഡ് എഫക്ട്സിന്റെ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് റീഅഷുറൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുത്ത് വിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് സോ ഈ പേഷ്യന്റ് അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന കാര്യം, ഈ പേഷ്യന്റിന്റെ പ്രായം 70 വയസ്സുള്ള പേഷ്യന്റ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ പേഷ്യന്റ് ഒറ്റയ്ക്കാണ് താമസിക്കുന്നത് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു പോയിന്റ് ഉണ്ട്. വിഡോ ആണ്, വൈഫ് മരിച്ചുപോയി. He has got a son who lives in Tolworthy, a place named called Tolworthy എന്ന സ്ഥലത്ത് മകനുണ്ട്. So after 2 weeks, this patient is moving to live with his son.
സോ ഈ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കെയർ നമ്മൾ അവിടെയുള്ള നേഴ്സിന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക. സോ ദിസ് ഇസ് എ ലെറ്റർ ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് കെയർ. സോ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്ലൈൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ലെറ്ററാണ്. ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു കീപ് വൺ തിങ് ഇൻ മൈൻഡ്, ദിസ് ഇസ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ദ പേഷ്യൻ്റ് അല്ല, ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് കെയർ ആണ്. So I was surprised, like even students were calling us and Yes. mentioning that it was a transfer of care letter. They were very particular. They could I'm very happy to see that. Yeah. Yes, they could identify that it was not the transfer of patient, rather it was a transfer of care letter. So for those who do not know the exact difference between transfer of the patient and transfer of care, എന്താണ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പേഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ലെറ്റർ അല്ലേ. ലൈക് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ദ പേഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേഷ്യൻറ്റിനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് റീലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോഴാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ഇവിടെ പേഷ്യൻ്റ് മകൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ് പോകുന്നത്, ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെൻ്ററിലേക്കോ ഒരു റീഹാബിലേക്കോ ഒരു പാലിയേറ്റീവ് കെയറിലേക്കോ ഒന്നും ട്രാൻസ്ഫർ ആയി പോകുന്നില്ല. പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ മകൻ്റെ വീട്ടിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അല്ലേ. ഹീസ് ഗെറ്റിംഗ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ്, ഹീസ് ഗെറ്റിംഗ് ഷിഫ്റ്റഡ് ടു ഹിസ് സൺസ് ഹോം. But we are transferring the care of the patient from this facility to the community health nurse. So, ഇവിടെ അങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഇത് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് കെയർ ആവുന്നത്. The same kind of question was asked 1 year back in 2021, August 6th. I exactly remember the date even because this is an example which I often discuss with students during the writing discussion process. ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം. ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് കെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ്, ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ദ പേഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ്. കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു അവയർനെസ് കൊടുത്ത് തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. ഐ തിങ്ക് യു ഹാവൻറ്റ് മെയ്ഡ് എ മിസ്റ്റേക്ക് ടുഡേ. ഹോ Okay. So actually we got some messages especially regarding this writing. GB has a transient ischemic attack or stroke ennaanu. Yes, transient ischemic stroke, yes. Yeah. Then how to write intro will be able. Yeah, I think definitely. we're coming I to provide that. an introduction, model introduction. You can also give the introduction which you have written. What is first para will be okay. Okay, Again, definitely. definitely we'll be discussing the same, and I'm writing to referees. Definitely, yeah. We can refer. We are actually referring this patient because The word, the English word, refer it's doesn't fine. mean that is But okay then because I think it's good to be particular. his care is being transferred എന്ന് പറയാം. ബട്ട് റെഫർ എന്ന് എഴുതിയാൽ അത് തെറ്റെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ അവർ നോക്കുമ്പോൾ റെഫർ ലെറ്റർ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചു എന്ന് അവർ ചിലപ്പോൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ സാധ്യത. ബട്ട് ടു ബി ഓണസ്റ്റ് ദർ ഇസ് നോ ഇഷ്യൂ വിത്ത് ദാറ്റ് ബിക്കോസ് ആക്ച്വലി ഇതൊരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു ഹോം വിസിറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ലെറ്റർ എന്ന് പറയാം. കാരണം പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കെയർ ആണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത്, അവിടെ നിന്ന് പേഷ്യൻറ്റിനെ അവർ കാണാൻ ചെല്ലുകയാണ് അല്ലേ. So you can write that. Okay, we have missed a wonderful comment in between by Shamsina. Okay, we will go to that. It is a bit long comment. Okay. Thank you for always pushing me to my best. I really appreciate your effort. If it was not for your unending support, I could not have cleared my exam. Okay, we should take this comment. Yes. Thank you so much for letting us know this. And Parvati has also commented something. It was a transfer letter, she said. And then anything else to be noted? Yeah. Please in English, or definitely I'm trying to. Okay. So, yeah, I think that was it. Yeah, she has already transferred. Transfer. Reading was very difficult. Yes, Jijo has commented. I Okay. think especially with Part A. speaking and Listening listening was was easy. easy. And what about Writing? writing? Was it difficult? Okay. Oh my god. Okay. Alright. Yes. I So think we we have read got some all queries this. over YouTube as well. Yeah, definitely I will read the first paragraph and I will also give an introduction to the introduction. Okay. So first body paragraph. ഇവിടെ നമ്മൾ റീഡറിനെ കൃത്യമായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. കാരണം ഇത് ഒരുപാട് കോണ്ടന്റ് ഉള്ളൊരു കേസിനോടായിരുന്നു അല്ലേ. പേഷ്യൻ്റ് 15th ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്നപ്പോഴുള്ള ആ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം 22nd പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് റിവ്യൂ വിത്ത് ഫാമിലി ഡോക്ടർ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഓൾസോ അതിനുശേഷം ടുഡേ ഇന്ന് പ്രാക്ടീസ് നമ്മളായിട്ട് റൈറ്റർ ഓഫ് ദ ലെറ്റർ പ്രാക്ടീസ് നേഴ്സുമായിട്ടുള്ള റിവ്യൂവിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കുറേ കാര്യങ്ങൾ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ ഒരുപാട് കോണ്ടന്റ് ഉള്ള കോണ്ടന്റ്ഫുൾ ലെറ്റർ ആയിരുന്നു എന്ന് പറയാം അല്ലേ. യെസ്. സോ ഇതെങ്ങനെ എഴുതണം, ആ ഒരു 180-200 വേർഡ് കൗണ്ടിൽ എഴുതുന്ന ഒരു കാര്യം വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു ചാലഞ്ചിങ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് കണക്കാക്കാം അല്ലേ. സോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് Jijo, answer for your question. Writing was okay, sir. I have understood that it was transfer of
transfer to the other locality. Okay. Yeah, okay, fine. I think you can make it clear. I think he's getting Visits from shifted to his son's home after 2 weeks. Was it so? I'm writing to request home visit for Mr. X. Yeah, sort of. It is correct. That's fine. Yeah. Okay. So anyway, we'll look into it. Want to join ID, yes, Yes, okay. always welcome. So you can actually call or text into the number which is Given in the written. screen. Okay. Definitely we will be provided with all the details. Okay. So fine. So first ബോഡിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ റീഡർ ആണ്, ഒരു നേഴ്സാണ് അല്ലേ? ആൻഡ് ഇവിടെ ഞാൻ എപ്പോഴും കുട്ടികളോട് പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ്, നിങ്ങൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ബോഡിയിൽ നമ്മൾ മെയിൻ കണ്ടന്റ് എഴുതുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ റീസൺ ഫോർ ദ ലെറ്റർ എഴുതുമ്പോൾ അതാണല്ലേ നമ്മളൊരു ഫോർമൽ ലെറ്ററിന്റെ ഫസ്റ്റ് ബോഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലം ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ. Yeah, please. Yes. Fee. Definitely you can just give a message and You'll get the answer. yes. Okay. So the first body paragraph means the problem in detail. The explanation, the expansion of the problem is what we mean by first body paragraph. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു നേഴ്സാണ് എഴുതുന്നത് അല്ലേ? ആ നേഴ്സിന് എല്ലാ മെഡിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും വേണം നിർബന്ധമില്ല. And also you have to look at the time span of the action which has occurred. Here the action, the problem occurred like 3 weeks before. The problem started like 3 weeks before, right? Like the problem began from 15th of December to the present day, 8th of January. I think it is almost, or exactly it is like 3 weeks. Am I right? Yes. Yes. 3 weeks or like 3 weeks exactly. So, 3 ആഴ്ച മുമ്പ് നടന്നൊരു സംഭവം തൊട്ടാണ് നമ്മൾ നറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ബോഡി പാരഗ്രാഫിൽ. And also if you want to be a bit more natural, you can give a general introduction to the patient, because the reason why he is being shifted to his son's home has got some relevance to the social history of the patient. Like he is 70 years old, he is retired, he lives alone. So that is also an important information to be noted. So if you want, you can give a general statement like that. For example, I have written like Mr. Pittman is a 70-year-old retired man who lives alone at his house. Introduction. Like I'm talking about the first body paragraph. Okay. So ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ട് നമുക്ക് ആ പേഷ്യന്റിന്റെ ലൈഫിൽ റീസെന്റ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഇൻസിഡന്റിനെ പറ്റി പറയാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ പേഷ്യന്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ അഡ്മിറ്റ് ആയ ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കമന്റ് ചെയ്യാം? what were the reasons why he was admitted to the hospital? I think weakness, ലെഫ്റ്റ് എന്താണ് പിന്നെ പാരലൈസിംഗ് പോലെയുള്ള തോന്നല് അല്ലേ? Left side weakness. Complaints ഉണ്ടായിരുന്നു. Actually didn't pick up my phone. So you can give the comments what complaints by which he was admitted to the emergency department. And we have got an introduction. I am writing to refer Mr. X, who has been there is a need of who has been recurring from transcivil stroke. He is transferred. They have to do a full stop. He is transferred. He will be transferred to your locality within 2 weeks. He needs your ongoing care and support. Yeah. So there are one or two slight dramatic mistake. It is, but the concept is right. The concept is very good. Okay. So please support me. What were the reasons why what were the complaints by which he was admitted to hospital? Yeah, fine. Left side paralyzed and slurred speech. Okay, slurred speech. Okay, what is impairment? Okay, thank you, Pavdi. Could you please provide the rest of the complaints too? Lower strength. Okay. Yes, you're right. Okay. Left side weakness. Yes. And body paralysis. Actually, I don't remember that because that is relevant to the Yes. content or the letter. So it's okay that if you don't remember. Okay, that is the reason why I even forgot. Okay, so slurred speech, lower strength, and one more complaint was there. I forgot it. Okay, fine. അപ്പം 1-2-3 കംപ്ലൈന്റുകളായിട്ടാണ് പേഷ്യന്റ് എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ അഡ്മിറ്റ് ആയിരുന്നത്. ബട്ട് ഡു യു തിങ്ക് ദാറ്റ് ദീസ് കംപ്ലൈന്റ്സ് ആർ റെലവന്റ് ടു ദ പ്രസന്റ് സിറ്റുവേഷൻ? അല്ലെങ്കിൽ ആ കംപ്ലൈന്റ്സ് ഇപ്പോഴും റെലവന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പേഷ്യന്റിന്റെ ലൈഫിൽ ഇപ്പോഴും സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. ഇപ്പോഴും പേഷ്യന്റിന് സ്ലേർഡ് സ്പീച്ച് ഇല്ല, ലോവേർഡ് സ്ട്രെങ്ത് ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വീക്ക്നെസ്, അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും പേഷ്യന്റിനില്ല. He was well managed in the emergency department for 24 hours, and after which ഇതുപോലെയുള്ള ഈ സ്ട്രോക്കിന്റെ റീഅക്കറൻസ് ഒഴിവാക്കാനായിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹത്തിനോട് ഈ ഡയറ്റിന്റെ കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ വാർഫറിൻ 5 mg ഡെയിലി എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ വേറെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇനി വരാതിരിക്കാനാണ്. സോ അതിനുശേഷം അത് വെൽ മാനേജ്ഡ് ആണ്,
നിലവിൽ പേഷ്യന്റ് അതിന്റെ Yes, Jijo actually supports that. He's recovered from his complaints. Yes. very good. Now he has recovered. Very good. So അതുകൊണ്ട് തന്നെ 2 ആഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം to be noted, this patient is not getting transferred today. This patient is not going to his home today. He is set to shift to his son's home after 2 weeks. So already 3 ആഴ്ച മുമ്പ് നടന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഇപ്പോൾ 3 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞു, 8th of January ആയി. ഇനിയും 2 ആഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം I think by 22nd of January ലാണ് പേഷ്യന്റ് എങ്ങോട്ട് പോകാൻ നിൽക്കുന്നത്, മകൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നത്. സോ ഓൾറെഡി ഈ ലെറ്റർ ആ നേഴ്സ് വായിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലെറ്ററിന്റെ റിലവൻസ് വരുന്നത് ഇനിയും 2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞു. സോ ടോട്ടലി 5 വീക്സ് ശേഷമാണ് ഈ നേഴ്സ് വായിക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലേ. സോ നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ഓൾ ദീസ് കംപ്ലൈന്റ്സ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ബോഡി പാരഗ്രാഫ്. ഇൻസ്റ്റെഡ് യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് വിത്ത് സജസ്റ്റീവ് സിംപ്റ്റംസ് ഓർ കംപ്ലൈന്റ്സ് ഓഫ് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. സോ ഈ ലെറ്റർ ഉണ്ട്, ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ കൺസൈസിങ് ആണ്. ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് കൺസൈസ് ചെയ്ത് എഴുതാം എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ. നമ്മൾ ആ കംപ്ലൈൻസ് എല്ലാം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലെറ്റർ കണ്ടമാനം ലെങ്ത് കൂടി പോകും. ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഓൺലി ദ മാറ്റർ, അവിടെ നേഴ്സിന് അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല അല്ലേ. 3 ആഴ്ച മുമ്പ് പേഷ്യന്റ് സ്ലേർഡ് സ്പീച്ച്, വീക്ക്നെസ്സും കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഒന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് 3 ആഴ്ച മുമ്പ് പേഷ്യന്റിന് ഈ സ്ട്രോക്ക് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് മാറ്റേഴ്സ് ടു ദ nurse, because she should get to know what happened to this patient അല്ലേ. അല്ലാതെ ചുമ്മാ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്ക് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഡയറ്റും കാര്യങ്ങളും ഈ വാക്സിനേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. So it was because this patient was diagnosed with stroke. He was recommended to follow strict diet and was advised to follow medications. So അത് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവർക്ക് ഇവിടെ ഇന്ന കംപ്ലൈന്റ് മൂലം ആണ് എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ വന്നെന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. I think that I have over explained അല്ലേ. Okay. So അതിനുശേഷം Sir, actually, is it okay if I'm writing to introduce? Definitely. Yeah, that's definitely. fine. That is some part of language that makes sense. That's fine, yes, yeah. Thank you for your all kind of support. I strongly suggested to my friends about Let's Update Crash course. Thank you, Jijo, for that wonderful comment. Okay, it is not only for IELTS, it is for Let's Update. Let's Update. I think it's for, okay. Thank you, Jijo, so much. Okay. Lakshmi, hi. So ഈ ലെറ്റർ കൺസൈസ് ചെയ്ത് എഴുതുന്നതിനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. അതാണ് ഈ ലെറ്റർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. എഫക്റ്റീവ് പ്ലാനിങ് ഈസ് റിയലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു ദിസ് ലെറ്റർ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വോട്ട് കൊണ്ട് കൂടി പോകും. കാരണം ഈ പേഷ്യൻ്റ് അതിനുശേഷം 22nd of December വീണ്ടും ഫാമിലി ഡോക്ടറുമായിട്ടുള്ള റിവ്യൂ ഉണ്ട്. ആ റിവ്യൂവിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വീണ്ടും കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം 8th of January വീണ്ടും ഈ പേഷ്യൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. സോ നമുക്കത് കുറച്ചും കൂടെ കൺസൈസ് ചെയ്ത് തന്നെ എഴുതേണ്ടി വരുന്ന ലെറ്ററാണ്. സോ യെസ്, സോ ഞാൻ ഈ ലെറ്ററിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വായിക്കാം അല്ലേ. അതുപോലെ ഇവിടെ പാസ്റ്റ് മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു. അവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നു ക്ലാസ്സിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ പേഷ്യൻറ്റിന് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, ഹൈ കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, അതിന് പേഷ്യൻ്റ് ഓൺ മെഡിക്കേഷൻസ് ആണെന്ന് പറയുന്നു. സോ വേറെ സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററിയിൽ പേഷ്യൻ്റ് ആൽക്കഹോൾ കൺസ്യൂം ചെയ്ത ആ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. അല്ലേ ഓക്കെ, ആൽക്കഹോൾ കൺസ്യൂം ചെയ്ത ഒരാളാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി ഒന്നും എഴുതാറില്ല. പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഏജ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എഴുതണം. റിട്ടയർഡ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്, നമുക്ക് അത് എഴുതാവുന്നതാണ്. ആൻഡ് ഹി ലീവ്സ് അലോൺ ഈസ് ഓൾസോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. Okay. So actually we have a different introduction. I'm writing to refer Mr. Pittman, who requires medication monitoring and dietary guidelines. He's at risk of transient. High risk of. Okay, high risk of transient ischemic attack. I like the way that you have introduced the high risk of. Okay, so I think is it important to mention that he's transferred or relocated? Is that relevant here? I think he has missed few information like where he is being shifted എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് പറയാമായിരുന്നു അല്ലേ. അത് വെറുതെ ഒരാൾക്ക് ഇവിടെ ഇത് വായിക്കുന്ന ആൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഇനി വേറെ രീതിയിൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അപ്രോച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക. From the reader's perspective, if I am the reader, I am going this introduction. Okay, I am writing to refer Mr. Dasher who requests dash. Okay, he is at the high risk of. Okay, so why he is being referred to me? And then question normally, right? Yes. So why he is referred? Does he needs further management? No, yes. At this point in time, it's the same management. Why he is exactly referred to me? For what is the purpose? ഇവിടെ പേഷ്യന്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ആകുന്നത് പേഷ്യന്റ് ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കാം. ഈ പേഷ്യന്റ് മെഡിക്കേഷൻസ് കൃത്യമായിട്ട് കോംപ്ലൈൻറ്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടും ഡയറ്റ് കൃത്യമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടും ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്നതുകൊണ്ടും മകന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയാണ്. സോ മകന്റെ അടുത്തുള്ള ഈ പറയുന്ന നേഴ്സിനാണ് ഈ ലെറ്റർ എഴുതുന്നത്.
Okay, I think Gigi has mentioned that in the second paragraph. Okay. Okay, that is fine, but it is always better that we can pitch it in the introduction because അത് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ മെൻഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഡീറ്റെയിലിംഗ് അവിടെ ഫിനിഷ് ആവുകയാണ്, റീഡറിന് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് പിക്ചർ കിട്ടുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ അൺആൻസേർഡ് ആയി പോവുകയാണ് അല്ലേ. സോ ദിസ് ഇസ് ഐ ഹാവ് ഡ്രാഫ്റ്റഡ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് സംതിങ്. No, like she was mentioning the second body, That first will body be said, paragraph. he is moving to your area for living with his son. Okay, very good. Okay. He has a hypertension and high cholesterol since and respectively. He is on. Okay, that is fine. That is totally fine. This kind of body one is also accepted. That makes sense. Some people, ഞാൻ പറയുന്ന രീതി തന്നെ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യണമെന്നല്ല. This is my way All of the yes, explaining all, things. only things are the most important things are the important information should be included. That shouldn't be missed. And And more that importantly, it should make sense. Yes. The reader should not be Confused. confused. The reader should get a complete picture. That is what you have to conceive from a case note. So no matter how you draft, the reader should get a complete picture of whatever that happened to the patient and whatever he requires. So അത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ. So I will just go through my introduction. Transferring Mr. Pitman's care and management to a facility, following his relocation to his son's home at Tolworthy in 2 weeks. So അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കെയർ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി. അത് റീഡറിന് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അവിടെ നിങ്ങൾ റെഫറിങ് എഴുതിയാലും പ്രശ്നമില്ല. ദറ്റ് ഈസ് ഓക്കെ. ബട്ട് ദിസ് ഇസ് മോർ സ്പെസിഫിക് ഐ ഗസ് അല്ലേ. അവിടെ വേറൊരു ലൂപ്പ് ഹോൾ ഇല്ലാതെ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ട്രാൻസ്ഫറിങ് മിസ്റ്റർ പിറ്റ്മാൻസ് കെയർ ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് ടു യുവർ ഫെസിലിറ്റി ഫോളോയിങ് ഹിസ് റീലൊക്കേഷൻ. Why he is being transferred? Because he is getting relocated. Following his relocation to his son's home at Tolworthy in 2 weeks. Full stop. He is non-compliant to medication and diet after advised him. Sorry, diet advice to him. Yeah, and diet advice. He is non-compliant to medication and diet advised to him after a transient ischemic stroke episode. സോ ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് പേഷ്യൻ്റ് നോൺ കോംപ്ലൈൻ്റ് ആണ്, അതുപോലെ പേഷ്യൻ്റ് സ്ട്രോക്ക് എപ്പിസോഡ് ഡയഗ്നോസിന് ശേഷമുള്ള നോൺ കോംപ്ലൈൻസ് ആണുള്ളത്. ഈ പേഷ്യൻ്റ് മകൻ്റെ അടുത്തേക്ക് 2 ആഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം പോകുന്നു. ഈ പേഷ്യൻ്റ് കെയർ ഓൺ ഗോയിങ്ങിനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണ്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും 2 സെൻറ്റൻസിൽ പറയാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് യു ക്യാൻ ഓൾസോ ഗീവ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. ദാറ്റ് വുഡ് ബി റിയലി ഹെൽപ്ഫുൾ ഫോർ ദ സ്റ്റുഡൻസ് ആസ് വെൽ. Okay. Then we'll discuss on it. Right. So over to the first body paragraph. Mr. Pitman is a 70-year-old retired man who lives alone at his house. Full stop. 3 weeks ago, he was admitted to the emergency department with suggestive symptoms of the above mentioned diagnosis. I haven't mentioned the complaints in particular because that is unnecessary to the reader. So, after a day's close observation, he was discharged with requisite management measures to avoid further risk. So, നല്ല രീതിയിലുള്ള സെന്റൻസ് ആണ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. Requisite management measures to avoid further risk. Full stop. Warfarin 5 mg was prescribed once daily. Full stop. Along with this, strict diet including low salty and fatty food but high fiber food was recommended. Although Mr. Pitman managed the medication intake, he failed to follow the diet. So this is what I have written in the first body paragraph. And now, presently, his condition is under control with no further risk of stroke. However, he was recommended to take the warfarin medication due to no change in the INR level, that was 2.7. Mr. Pitman appeared uninterested to follow neither medication nor Mr. Pitman appears uninterested to follow neither medication nor diet due to some misconception about the side effects of medication. Full stop. Therefore, he was given awareness on side effects and risk of non-adherence to the same. Okay. Mr. Pitman's, so the secondary body paragraph where I have elaborated the past medical history. Mr. Pitman's medical history records hypertension and high cholesterol, for which he takes Atenolol 20 mg and Atorvastatin 50 mg. So the recommendation paragraph: on transfer, please monitor his adherence to medication and diet and check INR level regularly. So I think the reader will get a clear picture of whatever happens to the patient and whatever he or she should get to know about this paper
about this letter. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായിട്ട് ഓർഡറിൽ പറയാൻ From the പറ്റും. information we received from students. Yes. So I think വേറെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്നും ലെറ്ററില്ല. കൺസൈസ് ചെയ്ത് എഴുതുന്ന പ്ലാനിങ് ആണ് ലെറ്ററിൽ ഏറ്റവും കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ആൻഡ് ഓൾസോ ദ വേർഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ദ പേഷ്യൻ്റ് അല്ല, ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് കെയർ ആണ്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇന്നലെ ഞാൻ സ്റ്റുഡൻസുമായിട്ട് എക്സാമിന് മുമ്പ് നടത്തിയ ഡിസ്കഷനിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, മിക്കപ്പോഴും OET-യിൽ ട്രാൻസ്ഫർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ട്രാൻസ്ഫർ ഡേറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ ഡേറ്റോ ആണെങ്കിൽ മിക്കപ്പോഴും ഫ്യൂച്ചറിലാവാനാണ് സാധ്യത. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ടു ബി നോട്ടഡ്. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് ഹി ഈസ് ബീങ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് എന്ന് എഴുതാനായിട്ടുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഇവിടെ ഇല്ല. ബിക്കോസ് ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഇസ് സെറ്റ് ടു ഹാപ്പൻ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് 2 weeks. സോ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ അവിടെ ഹി ഈസ് ബീങ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ മൈൽഡ് confusion that students might get. So apart from this was really a simple question. And definitely we will get detailed discussion once again in the YouTube by tomorrow morning 11 AM. And also നമ്മൾ ഇതിന്റെ കേസ് നോട്ടും ആൻസേഴ്സും നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ റിലീസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. So അതും റെഫർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. Definitely. And also നമ്മൾ പാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ കേസ് നോട്ട്സ് ആൻസേഴ്സ് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അത് റെഫർ ചെയ്യാം. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അത് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. Definitely. And see, look at the type of sentences that we have made, how naturally we have written. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്കും ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആവണം. And you can also write down letters with questions. നമുക്കതും അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ നെസസറി ചേഞ്ചസ് വരുത്താനുണ്ടെങ്കിൽ, and if it is good enough we'll publish it in our group. Definitely. So that's one that would be really great that you're getting an idea. So another one more thing that I would like to mention now is like see, so Bharati has written he is shortly moving into your locality. Definitely that is correct. But you could have written 2 weeks also as a valuable point. Okay, but then what I felt is like, you know, those who are not aware about the last year's exam pattern question like transfer of care, this would be a surprising question for those. Appo ivideyaanu nammal ee exam type of questions, why it is important and why you really need to look into all the past exam questions and their importance varunadu. Appo see, especially in the case of speaking, I always assure and promise my students that you wouldn't be seeing any new word or any new sentence for your examination, because we were referring all the past questions and sample questions from the official site. So അവിടുത്തെ സാമ്പിൾസും പിന്നെ പാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പുതുതായിട്ടൊന്നും ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരത്തില്ല 90%. കാരണം ലൈക്ക് ദേ വിൽ ബി ഫോളോയിങ് എ പാറ്റേൺ. ആ പാറ്റേൺ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ട്രൈ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നമ്മളുടെ സ്കില്ല് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി കുറേ പാറ്റേൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് യു ഹാവ് ടു ഗിവ് പ്രയോറിറ്റി ടു ദി എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓൾവേസ്. എപ്പോഴും നമ്മൾ എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കണം. സോ 90% റൈറ്റിംഗിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വി ഡു മിക്സ് both exam questions as well as other questions, but in case of speaking that we only practice the exam pattern questions, isn't it? Because നമുക്ക് after every examination നമുക്ക് 6 cards-ഓളം ആണ് സാമ്പിൾ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ. അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ് വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി സാമ്പിൾസ് കിട്ടുവാണ്. ബട്ട് റൈറ്റിംഗ് അങ്ങനെയല്ല, നമുക്കൊരു 1 year ആകുമ്പോഴത്തേക്കും 12 question papers ആണ്. 24 question papers ആയിരിക്കും വരുന്നത്. സോ അത് മാത്രമല്ല ടഫ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ഡീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഒത്തിരി മെഡിക്കേഷൻ എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ബട്ട് there is a purpose for that too. പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കാറുള്ളത്. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്നത്തെ എക്സാമും വീണ്ടും കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും പ്രിപ്പയർ ചെയ്തോളൂ, പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഗിവ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു എക്സാം പാറ്റേൺ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ അത് ചോദിച്ചു വാങ്ങിക്കുക. കാരണം അതായിരിക്കും മേക്കിംഗ് ബിറ്റ് ക്ലോസർ ടു ദ എക്സാമിനേഷൻ. മറ്റേ രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തെറ്റില്ല, പക്ഷെ ഒരു ഹാൻഡ്ഫുൾ ഓഫ് പ്രീവിയസ് എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഉറപ്പുവരുത്തുക അല്ലേ. I think that's very important. Information also from GB. Low salt and fiber-rich diet needs to be continued. Definitely, yes, it will be continued. And she has mentioned something else. He was instructed to make a review with his family doctor within 2 weeks. Okay, I think that was made. That was, I think, to be made on തോന്നുന്നു. Okay. But we missed it out. Okay. അങ്ങനെയാണോ ഇനി 2 weeks റിവ്യൂ ചെയ്യണമെന്നാണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? അതായത് ഓൾറെഡി ഒരു 2 weeks ഒരു റിവ്യൂ വിത്ത് ഫാമിലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 2 weeks like 1 week. Yes, 1 weekനുള്ളിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 15th patient 22nd ആയിരുന്നു. Yes. Later nurses
വിസിറ്റ് ആണ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം ഫാമിലി GP പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? I think you can clear it up. Okay. So Yes. So you can let's start with the speaking session. definitely. I'll start with the speaking discussion. So I do not have a reference this time with speculation that we have said that and this, but then And we have a compliment also. Yes, sir. Looking all your previous exam questions which you have put on the YouTube is really helps for students to know how to approach it. So thank you so thank you much. so much, Reena. So this has been inspiration to all the students who are preparing for the OIT, definitely. Exactly. Okay, so as I was about to say, that there is no reference this time to go back to the speculation and say that this was there for the examination. But for every speculation, I mentioned to you all that you have to go through all the videos that we have made on exam speculation. എല്ലാ വീഡിയോയും ഞാൻ എപ്പോഴും റെഫർ ചെയ്യാൻ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ലൈക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ 1 hour വീഡിയോയിൽ നമ്മളൊരു ചെറിയ കൈൻഡ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ആയിരിക്കും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ലെറ്റേഴ്സ് റെഫർ ചെയ്യുന്ന പോലെ there are some certain important points that I mentioned in most of the speculation videos. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഓരോന്നിലും നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ എക്സാമിന് മുന്നേ ലൈക്ക് യു ക്യാൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ദ ലാസ്റ്റ് 35 minutes ബിക്കോസ് അവിടെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് എക്സാം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക. സോ ഈവൻ ദോ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് സ്പെക്കുലേഷൻ സെഷൻ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും it would be really helpful that you could have just gone through all those videos. കാരണം ഞാൻ ലൈക്ക് നമ്മൾക്ക് വളരെ 100% ഷുവർ ആണ് what we actually put forward എന്നുള്ളത്. സോ ലൈക്ക് how I deal is with the verbs. നമ്മുടെ കാർഡിലുള്ള വേർബ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ആക്ഷനാണ് അവർ നമ്മളോട് എടുക്കാൻ പറയുന്നത്, ആ രീതിയിലാണ് ഞാൻ സ്റ്റുഡൻസിനെ ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്നത്, ഹൗ ടു സ്പീക്ക് എന്നുള്ളത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ഫോർ എവറി കാർഡ്സ്. നമ്മൾ ഒരു പ്രീവിയസ് കാർഡ് ചെയ്തിട്ട് എക്സാം കാർഡ് ചെയ്യാൻ നേരത്തും ദ വേർബ്സ് വിൽ ബി ഓൾവേസ് സെയിം. സോ യു ബി ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ആക്ഷൻ യു ഹാവ് ടു ടേക്ക്. സോ ഈവൻ ഇന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനിലാണെങ്കിലും ഞാൻ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ അടുത്ത് എക്സാം സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ അടുത്ത് വെൻ ഐ സ്പീക്ക് ടു ദം യെസ്റ്റർഡേ ഐ വാസ് ജസ്റ്റ് നോട്ടിങ് ഡൗൺ ഹൗ ടു ഫ്രെയിം ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ 3 minutes. അവർക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്, എന്നാലും എന്തൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതൊന്ന് റിമൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ വിൽ സീ ഓൺ ദോസ് ഫാക്ടേഴ്സ്. സോ ഏതൊക്കെ സെറ്റിംഗ് ആണ് എന്നുള്ളത് ആദ്യം നോക്കാം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇൻഫാക്ട് 2 എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ദെൻ we had a community health center, I guess. Then hospital was a setting, I think, and hospital outpatient clinic. പിന്നെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ഇതൊക്കെയാണോ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ഉണ്ടായിരുന്ന സെറ്റിംഗ്? And do you think the setting is an important factor here? Setting ഒരു important factor ആണോ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സ്പീക്കിങ്ങിൽ? Okay, so I'll come to that. Then let's look into the one of the cards. ഒരു എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കാർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ദ സെറ്റിംഗിൽ 45-year-old പേഷ്യൻ്റ് ആയിരുന്നു with a problem in the hip, over the hip part due to a fall yesterday evening. While they were trying to catch a bus, patient was trying to catch a bus. അപ്പോൾ അതിനെ തുടർന്ന് ഒരു വീഴ്ച സംഭവിക്കുകയും ആൻഡ് ഒരു ഹിപ്പിൽ എന്താ പറയുക ബ്രൂയിസിങ് ആൻഡ് പെയിൻ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തൊരു പേഷ്യൻ്റാണ് എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഇസ് കൺസേൺഡ് അബൌട്ട് ദ ഹിപ്പ് ഇസ് ബ്രോക്കൺ. ഹിപ്പിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് കൺസേൺഡ് ആണ് പേഷ്യൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു സെറ്റിംഗ് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ ഇറ്റ്സ് എൻ അൺനോൺ കേസ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഗസ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊരു അൺനോൺ കേസ് ആയിരിക്കും. ഇതൊരു അൺനോൺ കേസ് ആണെങ്കിൽ ഇത് എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ്, പേഷ്യൻറ്റിന് പെയിൻ ഉണ്ടെന്ന് വളരെ എവിഡൻ്റ് ആയിട്ട് സെറ്റിങ്ങിൽ പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക? യു സീംസ് ടു ബി ഇൻ പെയിൻ, ഹൗ കൻ ഐ ഹെൽപ്പ് യു അല്ലേ? അപ്പം അവിടെ നമ്മൾ എമർജൻസി ഹെൽത്ത് കെയർ ക്ലിനിക്, ഓക്കെ സിജുമോൾ, താങ്ക് യു. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ ഡു വി ആക്ച്വലി സ്റ്റാർട്ട് ലൈക്ക് for my better understanding, could you please tell your name? My name is Priyanka. I'm one of the registered nurses working. ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുമോ? മറിച്ച് I'm Priyanka, nurse in charge of this emergency department. You seems to be in pain. How can I help you? എന്നുള്ള ഒരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിലോട്ട് പോകും. കാരണം you have to visualize the person sitting in front of you. It is already mentioned that ഒരു fall ഉണ്ടായി, immediately emergency departmentലോട്ട് വന്നേക്കുവാണ്. ആൻഡ് ദ പേഴ്സൺ ഇസ് വിത്ത് ലോട്ട് ഓഫ് പെയിൻ എന്ന സിനാരിയോയിൽ തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഒത്തിരി പെയിനുമായിട്ടിരിക്കുന്ന നമ്മളുടെ പേഷ്യൻറ്റിനെ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ ഇമാജിൻ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ
immediate question would be, how are you feeling right now? Like, you seems to be in pain, how can I help you? Immediate help ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്നത്. So this has been told in the introduction classes as well as whenever we discuss in the emergency department. I mean, whenever we discuss on emergency department. So അങ്ങനെ ഒരു സിമിലർ കേസ് ആണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ കുഡ് യു ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ്? അതോ നമ്മളൊരു കംപ്ലീറ്റ്ലി അൺനോൺ കേസ് ആയിട്ടാണോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ നോക്കുക കേട്ടോ. ആൻഡ് ഓൾസോ another key word നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ്, resist the request for diagnosis. യൂഷ്വലി ഞാൻ resist the request എന്നുള്ള വേർബിന് എക്സാമ്പിൾ കൊടുക്കുന്നത് resist the request for prescription എന്നും അതുപോലെ തന്നെ resist the request for ടൈം സ്കെയിൽ എന്നുമാണ്. ഇതാണ് റെസിസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന രണ്ട് സെന്റൻസ് ഫ്രേസസ്. ഓക്കെ, റെസിസ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റ് ഫോർ ടൈം സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് മൈറ്റ് ഹാവ് ആസ്ക്ഡ് യു ഫോർ സം ടൈം സ്കെയിൽ, അല്ലേ? എത്ര നേരം ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് ഡോക്ടർ വരിക? സോ സംതിങ് ദറ്റ് വി കെ നോട്ട് സേ. ഒരു നേഴ്സിന് ചിലപ്പോൾ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും. സോ നേഴ്സ് വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി അപ്പോളജൈസ്. സോറി. Okay. Nurse will definitely apologize first and then make the statement that it depends on the availability of the doctor. എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ yes. Alright. Patient with bruises and cuts over the hip, but patient is concerned about the hip is broken. Nurse need to speak specific question, medical history, severity of the pain, social habit, has taken any medication, relief medication. Nurse need to take vitals before doctor examination. Resist the request for examination, consent for vitals. Okay, resist the request for examination, not resist the request for diagnosis. Thank you for the detailed card explanation, Vincy. I mean, you must have taken a lot of time to type this all. But thank you for this, and a lot of students have given me this long messages like Meenu and Srisha and a lot. Sorry? ഒരുപാട് പേരുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈവൻ സ്പീക്കിംഗ് ആണെങ്കിലൊക്കെ മെനി ഹാവ് ഗിവൻ മീ ദി ഡീറ്റെയിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ, ആൻഡ് താങ്ക് യു ഫോർ ബിൻസി ടു. അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റ് ദ റിക്വസ്റ്റ് ഫോർ ഡയഗ്നോസിസ് എന്ന് പറയാൻ നേരത്ത് എന്താണ് ശരിക്കും എനിക്ക് പറ്റിയതെന്നുള്ളത് നേഴ്സിനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, വിച്ച് മൈറ്റ് നോട്ട് ബി ആർ ഏരിയ, അല്ലേ? ദാറ്റ് ഈസ് ബിയോണ്ട് മൈ സ്കോപ്പ്. അപ്പോളജീസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ബിയോണ്ട് മൈ സ്കോപ്പ്. അങ്ങനെ ഒരു ഉത്തരവായിരിക്കും നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വരിക. If I am not wrong, Binsi, do you agree with that? അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നോ അല്ലേ? So that was an interesting part from this card, and moving to the next card. Okay, so again ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഷോൾഡർ പ്രോബ്ലം, again fall ആണ്, ഡ്യൂ ടു fall at home ഷോൾഡർ ആണ് പ്രശ്നം വന്നിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് സ്ലിംഗ് വെയർ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. And now ready for the discharge and information about aftercare and healing. This emergency department aanengil kude, which clearly states that you're ready for discharge. Avada thanne ariyam, it's been a non-case. Adoru non-case aanulla karyathil there is no doubt, right? Okay, so angane oru doubt avade varunilla. So totally two different emergency situation aanu ivide namukku vandirikkunnathu. One is about an unknown case, the other is a non case. ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ എന്തെങ്കിലും യു ആർ അബൌട്ട് ടു ഡിസ്ചാർജ്, ഡു യു ഹാവ് എനി കൺസേൺസ്, ഓർ യെസ് ഐ എം ഹിയർ ടു ഗിവ് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ദ ആഫ്റ്റർ കെയർ ആസ് വെൽ ആസ് ഹീലിംഗ് എന്നുള്ള ഐഡിയ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലേ? ഓക്കെ, സോ മൂവിങ് ടു ദ അതർ കാർഡ്. ഓക്കെ, അഗൈൻ ഒരു 75-year-old മാൻ, കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്റർ, ഒരു കാർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ആർക്കെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? Give me your ideas. And general health in a patti, actually concerned about general health, and you know, because the father lives alone, adana problem aayittu parayunnathu. So there has been a long explanation from your side, because father's health in a patti concerned aayittulla patient ine reassurance orappu kodukkendathu, confidence kodukkendathu nurse aanu. So നഴ്സിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു ലോങ് എക്സ്പ്ലനേഷന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരും. Sorry? I see you sitting. Okay. Bystander requested to see the nurse. Her sister is admitted. She needs information regarding her general condition. Visiting times, patient meals times, things need to bring, amount of visitors allowed, don't questioning the patient. Yes, I think I actually didn't get the
ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ കാർഡ് ICU സെറ്റിംഗ് എന്നാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ എന്നാൽ കൂടി ഐ കൻ സ്പീക്ക് അബൌട്ട് ദിസ് കാർഡ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ കാർഡ് വിച്ച് വാസ് ആസ്ഡ് ഐ തിങ്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് 1 year ബിഫോർ. ഒരു 1 year ബിഫോർ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കാർഡാണ്. ലൈക്ക് വളരെ സ്റ്റെറിലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ്. സോ യു ഹാവ് ടു ബി വെരി കെയർഫുൾ വെൻ യു see your sister, like you cannot bring anything from outside. So like നമ്മൾ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരിക്കലും പേഷ്യൻ്റ് ബൈസ്റ്റാൻഡറോട് you can't bring anything from outside എന്ന് പറയത്തില്ല. We are sorry that we cannot take anything from outside because this is a sterilized atmosphere inside and this is to prevent her from further infection. അങ്ങനെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിരിക്കും അല്ലേ എപ്പോഴും കൊടുക്കുന്നത്. So like you have to be very careful while you use a card. Your sentence, when you put your sentence on. എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ അവിടെ ഒരു സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ ആണ്. സോ certain kinds of formal language is expected from your side. അത് തന്നെയാണ് ഈ OET ഇങ്ങനെയുള്ള സിനാരിയോയിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ I was actually speaking about 75-year-old and reassurance കൊടുക്കുന്ന ഡീറ്റെയിൽസും and yes supports പേഷ്യൻറ്റിന് ഹോം കെയർ നെസസറി ആണ് ബിക്കോസ് ഈസ് ലിവിങ് അലോൺ. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ പറയുന്ന ഒരു കാർഡായിരുന്നു. ദെൻ വി ഹാവ് another card of 8-month-old boy. We do not skip or we don't have a examination without a mother and child card, right? So mother or father, whoever it is. അങ്ങനെ ഒരു കാർഡ് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവാറില്ല അല്ലേ. അങ്ങനെ ഒരു കാർഡ് ഇല്ലാത്തൊരു എക്സാമിനേഷൻ ഉണ്ടാവാറില്ല. സോ ദാറ്റ്സ് എ ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എക്സാമിനേഷന് പോകുന്നത്. സോ ഇവിടെ 8-month-old ബേബിയാണ്. ഒരു മാഗ്നറ്റിക് റെസൊണൻസ് ഇമേജിങ് ഓസ്റ്റിയോമിലിറ്റിസ് സസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ കൈൻഡ് ഓഫ് സിനാരിയോ ആയിരുന്നു. ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് ഹൗ ദ patient is feeling about his son's upcoming. Okay, so mother has come, hospital ആണ്. So definitely it's a non-case. എങ്ങനെയുണ്ട് മദറിന് ഈ ഒരു പ്രൊസീജിയറിനെ പറ്റി ഹൗ ഷീസ് ഫീലിംഗ് എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ്. ദാറ്റ് ഇറ്റ്സെൽഫ് ഷോസ് ഇറ്റ്സ് എ നോൺ കേസ്. അത് മാത്രമല്ല സെറ്റിങ്ങിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം ഇറ്റ്സ് എ നോൺ കേസ് എന്നുള്ളത് അല്ലേ. ആൻഡ് ഓക്കെ സോ ദെൻ ഓക്കെ ഹോസ്പിറ്റൽ ഔട്ട് പേഷ്യൻറ്റ് ക്ലിനിക്ക് കിട്ടിയ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡു കമൻറ്റ് ബിക്കോസ് എനിക്ക് ഒത്തിരി പേര് ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് വാസ് എ ബിഗ് കാർഡ് എന്നുള്ളത്. ഞാൻ സ്റ്റുഡൻസിനോട് വേറൊരു കാര്യം വളരെ പെർട്ടിക്കുലറായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ദാറ്റ് വാസ് യു ഹാവ് ടു ജഡ്ജ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ കാർഡ് എന്നുള്ളത്. റിഗാർഡിംഗ് ദ ടൈം ദറ്റ് യു ടേക്ക് ഫോർ ഈച്ച് കാർഡ്. നമ്മൾ ഓരോ കാർഡിനും എടുക്കുന്ന സമയം ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദി നമ്പർ ഓഫ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ കാർഡ്. നമ്മുടെ കാർഡ് ലെങ്ത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സമയം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു കാർഡ് ഇറ്റ് വാസ് ക്വൈറ്റ് ബിഗ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ അത് നിങ്ങളുടെ സമയം തികഞ്ഞോ? ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു നോ അബൌട്ട് ദാറ്റ് ഈവൻ നൗ ഓർ ലേറ്റർ. സോ നിങ്ങൾക്ക് സമയം തികയ്ക്കാൻ പറ്റിയോ ആ ഒരു കാർഡിൽ? ഞാൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഡിസ്ചാർജ് പാക്ക് എന്നുള്ളൊരു ഇൻഫർമേഷനെ പറ്റി. ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ലോട്ട് ഓഫ് കീ ടേംസിനെ പറ്റി സ്റ്റുഡൻസിനോട് സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി. ലൈക്ക് ബ്ലാഡർ ഡയറി ഓർ ഡയറ്റ് ഡയറി, അങ്ങനെ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന വാക്കുകളെ പറ്റി നമ്മൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ബ്ലാഡർ ഡയറി, ഡയറ്റ് ഡയറി, പിന്നെ ഡിസ്ചാർജ് പാക്ക്, പിന്നെ എംബാരസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കോമൺ ടേംസ്. സോ അതൊക്കെ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകൾ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പാനിക് ആയിരുന്നു, യു ഷുഡ് ഹാവ് എ ക്ലിയർ ഐഡിയ അബൌട്ട് ഇറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളായിരുന്നു. സോ certain one such kind of word has come for this examination. So I'm happy to know about that. And then lot of information is given and then warning is given here. എന്തൊക്കെ ചെയ്യരുതെന്നും ഈ ഒരു സെറ്റിങ്ങിൽ ഔട്ട് പേഷ്യൻറ്റ് ക്ലിനിക്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വാൺ അഗൈൻസ്റ്റ് സ്വിമ്മിങ് എന്നുള്ളതാണ് ഔട്ട് പേഷ്യൻറ്റ് ക്ലിനിക്. 48-year-old ആണ്, ഡിസ്ചാർജ്ഡ് ആഫ്റ്റർ എ സർജറി, കാർപ്പൽ ടണൽ റിലീസ്. Okay, so I'm quite confused with the condition. But then the information is clearly written, clear ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻ നോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലാസ്റ്റ് സ്പെക്കുലേഷൻ്റെ സമയത്ത് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു. സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ലാസ്റ്റ് ഡേയ്സിൽ ഞാനത് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഐ ഹോപ്പ് ദാറ്റ് വാസ് യൂസ്ഫുൾ ദിസ് ടൈം ടു. Okay, so I think that was the card about. ഇത്രയുമാണ് കാർഡ്. And thanks for that giving me an idea on the ICU card.
പക്ഷേ ഇത് ഫ്രം ദ ഫസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ റീഡിങ് ഇറ്റ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇറ്റ് സെൽഫ് ഐ ഗോട്ട് എൻ ഐഡിയ ദാറ്റ് ദിസ് വാസ് എന്താ പറയുക ഇതൊരു റിപ്പീറ്റഡ് കാർഡാണ്. ഓക്കെ, സോ ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് 1 year ബിഫോർ. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ആരെങ്കിലും ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും. ഈവൻ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ കൂടെ കാർഡ്സ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതൊരു 1 year ബിഫോർ കാർഡ് ആയതുകൊണ്ട് റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ചാൻസസ് കുറവാണ്. ബട്ട് ദെൻ ഐ എം ഹാപ്പി ടു സീ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് റിപ്പീറ്റഡ് അഗെയിൻ. അപ്പോൾ ലൈക്ക് ഈ കെയർ, അഡ്വൈസിങ് കെയർ, ഇത് പേഷ്യൻറ്റിനോടല്ലാതെ സംസാരിക്കുന്നത് എപ്പോഴും വളരെ കുറവായിരിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്തെങ്കിലും ട്രിപ്പ് അഡ്വൈസ് കൊടുക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻറ്റിനെ പറ്റി സിസ്റ്ററിനോട് സംസാരിക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ്സ് ബീൻ എ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കാർഡ്. സോ അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു ദോ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഹിയർ, ഐ തിങ്ക് വി ഹാവ് പ്രസൻറ്റഡ് ഇറ്റ് ഇൻ അവർ ചാനൽ. യൂട്യൂബിൽ നമ്മളുടെ ഓൾഡ് പാസ്റ്റ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ കാർഡ് നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ്, ഇഫ് മൈ മെമ്മറി സെർവ്സ് റൈറ്റ്. Okay, so that's all about the card. So looking into the card, yeah, there were some long cards as someone have mentioned before. I think Jijo, it was easy cards ആയിരുന്നു, പക്ഷെ ലെങ്തി cards ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്താ പറയുക, ഡിഫറെൻറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് പറയാനാണെങ്കിൽ അതേ ഉള്ളൂ, ബാക്കി everything was similar. So again, it's an easy speaking session, and writing too wasn't that difficult. Reading, as you've mentioned, a part was a bit confusing. But apart from that, it was a nice day, I hope, after your Onam holidays. And let's hope for the best. Yes. So ഈ ആഴ്ച നമുക്കൊരു എക്സൈറ്റിംഗ് വീക്ക് കൂടെയാണല്ലോ, നമുക്ക് ഓഗസ്റ്റ് 27th ആണോ അല്ലേ? Yes, 27th result. We are waiting for that. മോസ്റ്റ്ലി ദിസ് വീക്ക് ഇറ്റ്സെൽഫ് അല്ലേ, ഈ ചൊവ്വാഴ്ച ആയിരുന്നു. മറന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഞങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഓഗസ്റ്റ് 27th ചൊവ്വാഴ്ച നമുക്ക് another exciting day ആണ്. So 27th എക്സാം എഴുതിയ എല്ലാ കുട്ടികളും നല്ല റിസൾട്ട്സ് വരട്ടെ എന്ന് wish ചെയ്യുന്നു. And all the very best to today's exam takers as well. And for the upcoming takers, prepare well and study well. Use your time effectively. Neither prepare Zia. So all the very best. And that's me, Harish, signing off. Also Priyanka signing off. Good night. Good night. Thank you.